Spotlight. Английский в фокусе. Учебник для 7 класса. Авторы: Вирджиния Эванс, Дженни Дули, Ольга Подоляка, Юлия Ваулина. Модуль 7. In the Spotlight. В центре внимания. Раздел 7a. Walk of Fame. Аллея славы. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Сергей Альбертович, и я учитель английского языка. Я приглашаю семиклассников на дополнительные занятия по учебнику Spotlight. Ни для кого не секрет, что вам иногда приходится пропускать уроки английского по разным причинам. Или на уроках не всегда все понятно с первого раза. К сожалению, у ваших учителей часто нет времени на то, чтобы вернуться к пройденному материалу. Поэтому я и решил организовать дополнительные занятия по английскому, чтобы всем было хорошо. Что ж, приступим. Модуль 7, 7a, Walk of Fame, модуль 7a, Аллея славы. Я читаю слово или словосочетание, вы меня слушаете и внимательно следите, как слово написано, как оно затранскрибировано. Я читаю перевод, вы тоже читаете перевод. Я читаю слово во второй раз, и в небольшую паузу вы повторяете это слово за мной. Actor – актер. Actor. Actress – актриса. Actress. Athlete – спортсмен. Athlete. Attractive – привлекательный. Attractive. Beautiful – красивый. Beautiful. Career – карьера. Career. Comedian – комедийный актер, комик. Comedian. Expensive – дорогой. Expensive. Fast – быстрый. Fast. Figure skater – фигурист. Figure skater. Film director – режиссер. Film director. Funny – смешной. Funny. Handsome – красивый, о мужчине. Handsome. Intelligent – умный, сообразительный. Intelligent. Model – фотомодель. Model. Noisy – шумный. Noisy. Opera singer – оперный певец. Opera singer. Performer – исполнитель. Performer. Proud – гордый. Proud. Rich – богатый. Rich. Smart – умный. Smart. Successful – успешный. Successful. Talented – талантливый. Talented. Wise – мудрый. Wise. Вам осталось только выучить эти слова и употреблять их в речи. Look at Module 7. Посмотрите на модуль 7. Пролистайте учебник на модуле 7 и find the page numbers for pictures 1, 3. И найдите номера страниц для картинок, которые вы видите на странице. Первую картинку вы найдете на странице 66, page 66. Вторую на странице 68,
page 68. И третью на странице 73, page 73. Find the article, find the page number 4. Найдите страницу для a short article, короткая статья, a CD review, обзор компакт-диска, a quiz, викторина. Если вы внимательно посмотрите на страницы модуля 7, вы короткую статью найдете на странице 71. A short article, page 71. Обзор компакт-диска на 70-й. A CD review, page 70. И викторину на странице 66. A quiz, page 66. В этом модуле вы будете слушать, читать и беседовать о listen, read and talk about celebrities, известные знаменитые люди. Types of films and music, типы фильмов и музыки. Football in England, футбол в Англии. Musical cliches, музыкальные клише. Также вы узнаете learn how to, compare people, сравнивать людей. Describe people, описывать людей. Express preferences, выражать предпочтения. Buy tickets at the cinema, покупать билеты в кинотеатре. Вы будете практиковать practice, comparative and superlative forms of adjectives and adverbs, сравнительные и превосходные формы прилагательных и наречий. Present perfect versus past simple, настоящее совершенное в сравнении с простым прошедшим. Phrasal verbs, turn, фразовые глаголы с глаголом turn. Word formation of adjectives ending, образование прилагательных, которые оканчиваются на full, less. Произношение, pronunciation, звуков и л, а также правила чтения, reading rules, с буквами «эу» и «эуэй». Вы также научитесь писать, создавать a quiz about famous people in your country, викторину о знаменитых людях в вашей стране, a film review, обзор фильма, a CD review, обзор компакт-диска, a short article about your country's most popular sport, писать короткую статью о самом популярном виде спорта в вашей стране. A project on musical cliches, проект на музыкальные клише. Vocabulary, вокабуляр. Celebrities, знаменитости. Exercise 1A. Use the adjectives below to make true sentences about each person in the pictures. Используйте ниже приведенные прилагательные для того, чтобы составить предложение о каждом из людей на картинках. Давайте сначала вспомним, как переводятся прилагательные. Beautiful – красивый, красивая о женщинах. Handsome – красивый о мужчинах. Rich – богатый, богатая. Attractive – привлекательный. Famous – знаменитый. Successful – успешный. Great – великий. Talented – талантливый. Smart – умный. Well-known – известный. Funny – забавный. Clever – умный. Intelligent – умный, сообразительный. А сейчас составьте сами предложения по данной модели. Claudia Schiffer is a beautiful model. Steven Spielberg is a successful film director. Всю информацию мы с вами берем из картинок. Имя, профессию, прилагательное добавляем из списка. Ставьте видео на паузу и сделайте это упражнение самостоятельно. Давайте проверим.
можно было сделать и по такой модели. Often Winfrey is a successful TV presenter. Ben Silver is a clever comedian. Steven Spielberg is a great film director. Jude Law is a handsome actor. Claudia Schiffer is a beautiful model. Dmitry Khvorostovsky is a talented opera singer. Cameron Diaz is a famous actress. Yevgeny Plushenko is a well-known figure skating. Renée Zellweger is a talented actress. Exercise 1B. Name some famous people in your country. Назовите несколько знаменитых людей вашей страны. What are they famous for? Вы, конечно, можете вспомнить людей, которых вы хотите назвать, а можете ответить по модели, которую я вам предлагаю. Alexander Pushkin is a famous poet who wrote a lot of poems and novels. Александр Пушкин, знаменитый поэт, который написал много стихов и повестей. Федор Шаляпин is a famous singer who became famous all over the world. Федор Шаляпин, знаменитый певец, который стал известен по всему миру. Yuri Gagarin is an astronaut who was the first man to fly into space. Юрий Гагарин – космонавт, который был первым человеком, который полетел в космос. Exercise 2A. What do you know about the stars in the pictures? Что вы знаете о звездах на картинках? Имеется в виду картинки, которые мы с вами только что смотрели. Claudia Schiffer is a famous model who was born in Germany. Jude Law is a well-known actor. He is from England. Yevgeny Plushenko is a most successful figure skater who started skating when he was 4. Ben Stiller is a famous comedian who is also an actor and a film director. Dmitry Khvorostovsky is an outstanding opera singer who unfortunately died when he was about 50. Reading. Чтение. Read and answer the questions in the quiz. Compare your answers with your partner. Перед тем, как выполнить задание, прочитайте и ответьте вопросы в викторине и сравните ваши ответы с собеседником. Давайте прочитаем и переведем этот текст. Я читаю по-английски, вы читаете русский перевод. How well do you know these stars? Read the questions. Who are they talking about? You have seen her face on the cover of a million magazines. Some say she's one of the most beautiful women in the world. She was born in Germany in 1970 and has had one of the longest careers in modeling. A. Avril Lavigne. B. Cameron Diaz. C. Claudia Schiffer. He is one of the most handsome men in film. This blonde-haired, blue-eyed boy is from England. You may know him from his roles in The Aviator and Cold Mountain. Who is it? Jude Law, Bruce Willis, Brad Pitt. He's one of Russia's most successful athletes. He started skating when he was 4. One of his greatest achievements was winning Olympic gold in 2006. Who is it? Yevgeny Plushenko, Mikhail Baryshnikov, Alexei Smertin. Как вы ответите на эти вопросы?
Поставьте видео на паузу, подумайте и, конечно же, проверим. Проверяем. 1. Claudia Schiffer. 2. Jude Law. 3. Evgeny Plushenko. 4. He's most certainly funnier than your average guy. He's a comedian, actor and director. If the films Meet the Parents and Zoolander are in your DVD collection, you will know who we are talking about. Is it Ben Stiller, Tom Cruise, Adam Sandler? 5. He is one of Russia's most talented performers. He won the BBC Singer of the World competition in 1989, and his career just keeps getting better and better. A. Luciano Pavarotti. B. Julio Iglesias. Dmitry Хворостовский. Подумайте над ответами и выберите правильный. Поставьте видео на паузу перед этим. Проверяем. 4. Ben Stiller. 5. Дмитрий Хворостовский. А сейчас прослушайте текст и следите за написанным текстом. You have seen her face on the cover of a million magazines. Some say she's one of the most beautiful women in the world. She was born in Germany in 1970 and has one of the longest careers in fashion. Is it A. Avril Lavigne, B. Cameron Diaz, or C. Claudia Schiffer? He's one of the most handsome men in film. This blonde-haired, blue-eyed boy is from England. You may know him from his roles in The Aviator and Cold Mountain. Is it A. Jude Law, B. Bruce Willis, or C. Brad Pitt? He's one of Russia's most successful athletes. He started skating when he was 4. One of his greatest achievements so far was winning Olympic gold in 2006. It is A. Evgeny Plushenko, B. Mikhail Baryshnikov, or C. Alexei Smirtin. He's most certainly funnier than your average guy. He's a comedian, actor, and director. If the films Meet the Parents and Zoolander are in your DVD collection, you'll know who we are talking about. Is it A. Ben Stiller, B. Tom Cruise, or C. Adam Sandler? He is one of Russia's most talented performers. He won the BBC Singer of the World competition in 1989, and since then his career just keeps getting better and better. Ready? Is it A. Luciano Pavarotti, B. Julio Iglesias, or C. Dmitry Хворостовский? Grammar. Grammar reference. Грамматика, грамматический справочник. Comparative superlative forms. Сравнительная и превосходная форма. Exercise 3. Read the sentences. Прочитайте предложения. How do we form the comparative superlative forms of adjectives or adverbs? Как мы образуем сравнительную и превосходную формы прилагательных и наречий? Find examples in the quiz on page 66. Найдите примеры на странице 66. Давайте сначала вспомним, как образуется сравнительная и превосходная степени прилагательных и наречий. Да, очень просто. Все зависит от количества слогов. Если в прилагательном или наречии один слог, в сравнительной степени добавляем суффикс «а», а в превосходной «est». Помним, что в превосходной степени прилагательное обязательно, перед превосходной степенью обязательно стоит определенный артикль «the».
Если в слове больше двух слогов, 3 и более, тогда мы перед словом ставим слово more, более, или the most. Для двусложных прилагательных и наречий существуют отдельные правила, с которыми вы познакомитесь позже. Давайте прочитаем и переведем предложение. Обращайте внимание, как образуются формы сравнения. Я читаю, вы за мной следите, я делаю паузу, вы читаете перевод. He's the tallest boy in the class. It's the funniest film I've ever seen. She's more intelligent than him. Jude Law is the most attractive man in the world. Betty is more beautiful than Eva. He learns quicker than her. She spoke more quietly than him. She ran the fastest of all. Ну, а теперь давайте выполним вторую часть упражнения 3. Find examples in the quiz. Поставьте видео на паузу и посмотрите, найдите примеры прилагательных в превосходной и сравнительной степенях в тексте викторины. И проверим. Проверяем. В первом абзаце the most beautiful, the longest. Во втором одно слово the most handsome. В третьем most successful, his greatest achievements. В четвертом funnier. И в пятом most talented and better. Поговорим о структуре as, adjective as. We use as, adjective as, to show that two people or things are or are not equal. Мы используем эту структуру, чтобы показать, что два человека или две вещи либо являются одинаковыми, are equal, или не являются одинаковыми, are not equal. Frank is as clever as Jim. Фрэнк такой же умный, как и Джим. They are both equally clever. Они оба одинаково умны. Anna is not as rich as Bill. Анна не такая богатая, как Билл. Anna hasn't got as much money as Bill. У Анны нет столько денег, сколько у Билла. She can't run as fast as Laura. Она не может бегать так же быстро, как Лора. Exercise 4. Compare as in the example. Разбираем example. Нам дается набор слов snail, not, fast, rabbit. То есть нам предлагается сравнить snail и rabbit. Snail is not as fast as a rabbit. Змея не такая быстрая, как кролик. CD expensive DVD. A CD is not as expensive as a DVD. CD стоит не так дорого, как DVD. Jamie is not as funny as Mark. Джейми не такой смешной, как Марк. Ben Stiller is not as well known as Tom Cruise. Бен Стиллер не так известен, как Том Круз. Exercise 5. Use the adverbs to compare yourself to your friend and the rest of the class. Используйте эти прилагательные, чтобы сравнить себя с вашим другом и другими учениками в классе. Run fast.
бегать быстро. Dance well – танцевать хорошо. Speak loudly – говорить громко. Ride carefully. Примеры могут быть такими. Peter runs faster than me. I don't dance as well as Simon. Julie speaks as loudly as the teacher. Lucy rides the most carefully among all of us. Вы, конечно, выбираете имена ваших одноклассников и по данному образцу составляете свои предложения. Удачи! Listening. Аудирование. Exercise 6. Put the adjectives in brackets in the correct comparative or superlative form. Поставьте прилагательные в скобках в правильную сравнительную или превосходную степень. Decide if the statements are true or false. Решите, являются ли эти утверждения истинными или ложными. Listen and check. Вы прекрасно помните, как образуются у нас сравнительные превосходные степени. Если больше одного слога, мы добавляем more, the most. Если слог один, то суффикс er или est. Ставьте видео на паузу и выполните это упражнение самостоятельно. Проверяем. Most famous. Younger. The most talented. More. Younger. Слуцкая and Гордеева are two of the most famous skaters in Russia. Слуцкая и Гордеева – две самые знаменитые фигуристки в России. Irina Слуцкая is younger than Екатерина Гордеева. Ирина Слуцкая моложе, чем Екатерина Гордеева. Слуцкая is the most talented jumper of all female athletes. Слуцкая – самая талантливая прыгунья из всех женщин-спортсменов. Гордеева and her husband won more Olympic medals than Irina. Гордеева и ее муж завоевали больше олимпийских медалей, чем Ирина. Гордеева started skating at a younger age than Irina. Гордеева начала кататься на коньках в более юном возрасте, чем Ирина. А сейчас послушайте, пожалуйста, текст и решите, какие из этих утверждений истинные, true, какие ложные, false. Famous Russian figure skaters. Two of the most famous female skaters in Russia are Irina Slutskaya and Ekaterina Gordieva. Both of these women have competed for years in different events and have won many championships around the world. Irina Slutskaya was born in 1979 and began skating at the age of 4. She quickly became a champion in women's singles skating. She has won a record 7 European titles and 2 world titles so far. As people say, Slutskaya is the most talented jumper of all the female athletes in the world. She was the first woman to land a triple jump in competition. Ekaterina Gordieva is probably the most loved female skater in Russia. Born in 1971, she also began skating at the age of 4. Gordieva was not as successful as a single skater and became a pairs team with Sergei Grinko. They won 2 Olympic gold medals and 4 world championships. Sadly, her career in pairs skating ended when her partner and husband Grinkov died from a heart attack at the age of 28. Проверяем. Первое – истина. Второе – истина. Третье – тоже. Четвертое. Пятое – false. Speaking – говорение. Exercise 7. Choose 3 people or characters and make notes about their appearance and personality. Выберите 3 человек, либо персонажей, и сделайте записи по поводу того, как они выглядят, и о их личностях. Use your notes to discuss. Используйте ваши записи, чтобы обсудить со своим собеседником.
Я вам предлагаю следующую модель обсуждения, диалога. Я читаю по-английски, вы читаете перевод. The main characters in the Harry Potter books are Harry Potter and his friends, Ron Weasley and Hermione Granger. Is Ron older than Hermione? No, Ron is not as old as Hermione, but he is older than Harry. Is Harry cleverer than Ron? Yes, he is. Writing. Письмо. A quiz. Викторина. Exercise 8. Portfolio. Портфолио. Find information about famous people from your country. Найдите информацию о известных людях, о знаменитых людях из вашей страны. Make your own quiz. Составьте свою собственную викторину. Use the one in exercise 2 as a model. Используйте викторину из упражнения 2 в качестве модели. Я вам предлагаю вопросы о 5 людях, которые известны в нашей стране. Вы можете использовать этот текст в качестве модели, основы для ваших собственных вопросов. Я читаю по-английски, вы читаете перевод. In 2003, she was the winner of Star Factory 2. Several times, she was one of the mentors in the TV project The Voice on Channel 1. Her Instagram has more than 8.5 million followers. Polina Gagarina. He's an ice hockey player. In 2017, he was on a list of the 100 greatest NHL hockey players in league history, along with Sergei Fedorov, Pavel Bure, and Pavel Datsuk. This is Alexander Ovechkin. He's a comedian, a parodist, and a TV host. He hosts the program The Best of All. He is married to a famous Russian singer, Maxim Galkin. She's a blogger. In 2018, had her own YouTube show, Agent Show. Now, she has more than 4 million users. In the spring of 2020, she launched the online show Live Quarantine on Instagram. Nastya Ivleeva. He is a tennis player. In November 2020, he won the biggest victory for himself. He won the final ATP tournament, which includes the 8 strongest tennis players. Daniil Medvedev. Итак, мы подробно разобрали модуль 7a. Надеюсь, вам понравилось. Задавайте вопросы в комментариях, если что-то осталось неясным. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе обновлений. Впереди нас ждет еще много интересного, полезного и необходимого для владения английским языком.